Hello. يظهر لي نجموا نبداو السيونس توا. There are 10 people. تسمعوا فيا ولا إيه؟ يس مدام نسمع فيك. اوكي مالا. باش نواصلوا problem اللي بديناها المرة اللي فاتت. problem 4 وعنا another additional problem. Uh, since you didn't get to see the binary decision variables in the lecture, I just added a small problem about double index decision variables. Okay. هي المرة اللي فاتت عملنا غلطة في الأوبجكتيف فانكشن، وقلت لكم عليها في الجروب وقت اللي هبطت السولوشنز. هكا ولا فما شكون غلطة اللي عملناها المرة اللي فاتت؟ اوكي، احنا المرة اللي فاتت الأوبجكتيف فانكشن بتاعنا كتبناها maximize z equal to sum of xi's multiplied by 1 plus the value increase, and we forgot to include the interest. رغم اللي ال value of the assets بعد عام should include the interest and the value increase. واضح ولا؟ اوكي باهي، نرجع لل constraint rule. The total amount invested should not exceed the available funds plus the amount that will be borrowed. هكا ولا؟ اوكي، في العادة احنا ما بنكتبوش constraint في الشكل هذا. We usually have to write the variables, the unknown variables من جهة و numerical values من جهة. We don't mix. Do you get what I mean? So we just put minus y and remove y from here. قاعدين تفهموا فيا؟ Why we have to do that? We don't have to do that. أما par convention نكتبهم هكا. C'est bon? اوكي نورت، ثانك يو. به نواصلوا مالا. اوكي I'm gonna need your participation باش نكملوا ال constraints. هي عملنا two constraints. قلنا ال amount invested should not exceed the amount the funds available plus the borrowed, the amount borrowed should not exceed $100,000. That's what's in the problem. به شنو هي آخر عام؟ به the expected value of assets exclusive interest at the end of the planning period should be at least 7% higher than at the beginning. Okay, how should we write this constraint? Anyone? به حتى حد ما يعرف.
قاعدين تسمعوا فيا ولا ايه؟ نو ما اسمش بالباهي، الصوت قص برشا مرات. اوكي I'm sorry. باهي توا قاعدين تسمعوا فيا؟ يس. اوكي. ما فماش شكون يعرف كيفاش نكتبوا الكونسترينت هذه؟ ليه؟ اوكي. شنو هي ال expected value of assets exclusive interest؟ يا جماعة مش باش نقعد نحكي وحدي راه. باهي. The expected value of asset. I'm just gonna write it down. باهي. This constraint means that the sum of xi's multiplied by 1 plus the interest plus the value increase Okay, so you can hear. مش منش نسمع. Okay, perhaps it's a problem with my internet connection, Mera. يظهر لي some of you are قاعدين يسمعوا فيها و some are not. Okay. أنا تو نسمع سوا. Okay. برشا اللي مش يسمعوا زعما. اوكي اللي يسمعوا فيا can I مش volunteer ينجم يكتب معايا ال constraint. Okay. Never mind that. باهي. علاش قلنا exclusive interest؟ اوكي نور. باهي نور you can check the videos I posted. I posted a summary of the solutions of the first three problems. وبالنسبة للبروبلم هذه you can check the notes and the recorded بتاع السيانس اللي فاتت. اوكي. باهي. قلنا علاش قلنا exclusive interest؟ معناتها ال assets that generate interest بالطبيعة باش يكون ال value increase متاعهم هو expected annual increase in value plus the expected annual interest. You can see that the investments that generate dividends and not interest عندهم 0% هنا.
So it's exactly the same expression as the objective function. This entity should be greater than or equal 1.07 multiplied by كلكم هذه السيونس الأولى اللي تحضروها ولا فما شكون حضر قبل؟ خاطر كان هذا خلينا نبداو نخدموا بروبلم 5 وهذا نرجعوا له مرة أخرى. مس أنا أول مرة الحق. إيه كلكم أول مرة؟ if it's not your first time please معناتها reply في الشات وإلا if it's not your first time مش if it's your first time. Okay, yes, it's not your first time. So أسماء أكهو هي اللي حضرت قبل؟ رامي. Okay. So عندكم فكرة على البروبلم اللي قاعدين نخدموا فيه؟ Okay, ملا ها باش نكمل نكتب و if you don't understand something just let me know. So قلنا ال value increase نتاع ال assets هذوما should be higher than their initial value by 7%. You understand this expression? Okay, so we move on to the next constraint. We should invest at least 50% of all the money invested. Miss, Yes. I didn't understand why we should include the interest. Because Normally we add only the value increase. No. I already corrected it. معناتها the value increase also includes the interest generated by that asset. It's going to increase in value, but it's also going to generate interest. قاعدة تفهم فيها؟ أي مدام خاطر نتخيل لازم نزيدو كان ال annual increase in value هكا علاش. احنا المرة اللي فاتت غلطنا وعملنا هكاك. انا بعديك قلت لكم في الجروب كي هبطت النوتس قلت لكم راهو we should add the interest. Okay, ما فهمناش علاش we excluded. It's the same expression اللي هنا اللي في objective function should be greater than or equal to 1.07 معناتها الفاليو بتاعها الأصلانية plus 7%. واضح؟ Yes. Okay. به next constraint قلنا. Next constraint, we should invest at least 50% of all the money invested in stocks and bonds combined. به stocks and bonds اللي هما blue chips stocks bonds و high tech stocks معناتها X4 X5 and X6 هكا ولا؟ So I'm just gonna copy the text. So X4 plus X5 plus X6 هذا هو the value the amount invested in stocks and bonds should be greater or equal than قلنا at least 0.5 times the total amount invested. هذا واضح ولا؟ Yes, miss. Okay. Yes.
Okay. Next constraint, it says that we should invest no more than 20% of the total amount available, excluding the amount borrowed. Wait a second. They invest no more than 20% of the total amount available, excluding the amount borrowed in real estate and silver combined. The real estate معناتها X1 and silver X2. ايش معناها هذا؟ معناتها X1 معناها x1 plus x2 أقل من 20%. yes 0.2 times قلنا الاماونت الفاندز available excluding اللي باش نتسلفوه. احنا قداش الفاندز available نتاعنا؟ 300,000 هكا ولا؟ يظهر لي تطلع 60,000. واضح؟ واضح ولا؟ Yes, miss. Okay. The next constraint, the average risk of the portfolio should not exceed 10. How should we formulate this constraint? déjà احنا في الوقت اللي we defined our parameters, we defined risk I. هاي كيفاش؟ معناها نعملوا السم متاع ال average risk للكل it should not exceed معناها أقل من 10 هكا. Yes. Average. إيه كيفاش نكتبوا ال average؟ على السم متاع XE. Sum of xi multiplied by the risk I. هيك xi multiplied by risk I should be less than or equal 10 multiplied by هذه ال average risk. فهمتوا هذه ولا؟ transformation. أي هي ال average هي الريسك السum تاع ال xi's multiplied by risk I divided by the sum of xi's الكل هكا ولا؟ أما Yes. we can't write it that way على خاطر هكاك تولي non-linear. So we move it to the other side. واضح؟ Yes. اوكي. شنو مازال؟ مازال كان ال non-negativity constraint. We don't need the integrality لهنا. So for all i's xi is greater than or equal 0. واضح الاكزرسيس هذا؟ Yes, miss. اوكي نجم نتعداو اللي بعده بلا. ده Yes. في الفيرست constraint بتاع expected value هو حط لك
exclusive interest. مهم. علاش حاطين احنا الانترست اذا كان هو قال لك في اونتر بارونتيز exclusive interest؟ ما قالش excluding the interest، قال exclusive interest. ديجا هو تحسها كان زايدة شوية في يقول لك exclusive interest، خاطر اللي عندهم dividends معناتها ديجا هما 0%. Do you get what I'm saying? اي من It's the same expression as the objective function. That expression should be greater than or equal 0.1.07. C'est bon? ايوه نسوي. Okay. Uh, I feel like I didn't explain this well. معناتها I will try to find a better explanation ونهبطها لكم، خاطر أنا بدي مش مقتنعة إن أنتم ما فهمتوا. مش متعودة تفكري في الأفريج ريت. الافريج ريسك. اوكي افريج ريسك. الافريج ريسك لهنا هي الريسك نتاع لهنا the risk the average risk هي السum نتاع amount invested times risk، خاطر risk عاطيهولك average risk per dollar. الافريج هو الاماونت total amount invested multiplied by the risk of each تبيع الريسك بالنسبة لكل نوع بتاع investment divided by the total amount invested. أما إذا كان نكتبوها بالهكاكة، إذا كان نكتبوها هكايا هي أصلها هكا divided by، هي تكون أقل من 10. أما إذا كان نكتبوها بالشكل هذايا باش تكون non linear، وإحنا يلزم الموديل متاعنا يكون linear. So we just move it to the other side. واضح ولا؟ واضحة؟ اوكي نتعداو لل problem 5. I'm just gonna read the problem. A company sells bags of oranges and cartons of orange juice. The company grades oranges on a scale of 1, 4 to 10. Excellent. The company has on hand 100,000 pounds of grade 9 oranges and 120,000 pounds of grade 6 oranges. The average quality of oranges sold in bags must be at least 7, and the average quality of oranges used to produce orange juice must be at least 8. Each pound of oranges that is used for the juice yields a revenue of $1.5 and incurs a variable cost consisting of labor costs, variable overhead costs, and inventory costs, and so on, of $1.05. Each pound of oranges sold in the bags yields revenue of 50 cents and incurs a variable cost of 20 cents. Formulate an LP to help maximize the company's profit. Okay. And I already gave you a hint من الأول. قلت لكم the decision variable متاعنا is going to be double indexed. الناس كل حضرت الليكتشر تعرف شنو هي double indexed decision variables؟ حتى حد ما يعرف؟
Okay then. باهي باش نعطيكم 5 minutes تقراو البروبلم وحدكم. Then I'm gonna need a volunteer باش يقول لي شنو هي decision variables. You don't know. Yes, أسير. XIJ. كما قلت باش نعطيكم 5 minutes. I'm gonna need you to explain شنو هي ال XIJ بالضبط. And we start now. 3 دقائق نرجع.
Okay, the 5 minutes are up. فهمتوا البروبلم ولا إيه؟ اوكي نور باهي. كما حكينا المرة اللي فاتت من أول سيانس نحط رواحنا في بلاصة decision maker. نشوف شنو هي الأوبجيكتيف متاعنا، شنو هي what is constraining me from reaching my objective, and what are the things we can immediately control. The things we can immediately control are the decision variables. باهي. في الحالة هذه شنو هي I can control؟ شنو هي اللي نجم نتحكم فيه؟ The grade. Okay, no, we can't control the grade. احنا عندنا quantity معينة من كل grade، مثلا من grade 9 and grade 6. We cannot control the grade. If it's juice or orange. Yeah. بديت تقرب. The quantity from each grade, yes. And if it's used for juice or orange, yes, that is correct. معناتها the quantity of oranges in pounds of grade 1, 2, or whatever used in either juice or to be sold in bags. So this is why we have the double indexed decision variable. Xij is the quantity of oranges of grade I to be used in product J. I يمشي من 1 حتى ل 9. والproducts, we have two products, 1 or 2. The one will indicate the orange juice, and 2 will indicate the oranges sold in bags. واضح ولا؟ Yes, miss. Okay. So I'm gonna write it down. Of oranges in pounds. Of grade I to be used in product J. ب the decision variable. احنا باش نعملو direct الcompact form ولو انها هي it's not necessary compact form. So it's up to you. If you want to do the simple form, I have no problem with that. شنو رايكم انتو؟ مس يا علاش الجريد من 1 to 9 علاش مش من 1 to 10؟ Yeah, 1 to 10, sorry. I thought it was from 1 to, yeah, we have to حتى do 10. Okay. شنو رايكم نعملو بالsimple form؟ هو it's not necessary to do the compact. Okay. شكون اخر؟ compact. Okay, let's do the compact form. There, so we have to define the parameters. By the way, ما حكيناش على اللينجو متاع البروبلم هذا. هو it's already available on the website, but you know it could be good practice. باش تخدموه وحدكم. It's not very difficult على خاطر website
ما عادش تستعملوا TBS archive، ما عادش تستعملوه. نستعملوا ماذا؟ اوكي معناتها it's there. موجود فميك الكود متاع اللينجو. موجودة، ما نخمم مش نحيه باش تخدموا. اما مادام هو البروبليم مش ساهل، حتى من في العادي ما طلعناش بالباهي. مش ساهل. هي علاش ما سمعتش شكون يقول معناتها اللي قالوا مش فاهمين فهمتهم معناتها شنو اللي مش ساهل معناتها الحكاية. هو قلنا البروبلم هذا it doesn't actually require the compact form معناتها it should be fine to be معناتها to be formulated in the simple form since it's not a repetitive decision, it's a one-time decision. You're gonna have to use the simple form for these two constraints. معناتها هذوما are very easy to code in the compact form. So شنية بالضبط اللي مش سهل؟ مادام أصعب حاجة في الإكزرسيس هذاك هي الأوبجكتيف فانكشن. objective function. مدام Yes. بريبي الكويز متاع بعد غدوة الفورما متاعها معناتها هو باش يجينا هكا دي بروبليم و شوازي معناتها الموديل والا ال decision variables ولا حكاية والا معناتها كور بازيكمون كور. I have no idea كيفاش باش يكون الكويز. أما معناتها if you attend the lectures you should be fine. هذا شنو okay SL قالت both. You should expect anything. ندير لنا خاطر نجم نجيب لكم دي كيستيون دو كور ديريكت جاوبوا عليهم، نجم نجيب لكم بروبليم وطلعوا لي سوليوشن. So be ready. مادام عندي كيسيون، Yes. وقتاش نحكيو على non-linear constraints وإلا ما نحكيوش بكل على non-linear constraints خاطر هذا linear كيفاش مثلا هنا كان عندنا non-linear constraint ورديناه linear. So if you have something non-linear معناتها تردو linear سينو راك غلطة. معناتها if you divide some decision variable by decision variable وإلا you multiply decision variables بين بعضهم راك non-linear. واضح ولا؟ Can you repeat? Okay. فهي قلنا لهنا احنا نعمله في linear programming, so we should not have any non-linear constraints. لهنا مثلا كان عندنا non-linear constraint خاطر كان السوم هذه كانت divided by this sum. احنا رديناها linear وقت اللي نقلنا ال denominator للجهة الأخرى ورديناه multiplied by 10 by the right hand side. إذا كان لقيت روحك تضرب في decision variables في بعضهم وإلا you're dividing decision variable معناتها حاجة أي expression فيها decision variable you divide it by another expression that includes another decision variable وإلا the same decision variable معناتها راك تكتب فيه ماهوش linear وفي الكونتكست هذايا غلط. واضح ولا؟ Yes, Miss Clear. اوكي. نجموا نرجعوا للبروبلم اللي بعدها ولا تحبوا نزيدوا نحكيوا على البروبلم هذه؟ By the way, we have a questions and answers session. يظهر لي باش نعملوها غدوة على خاطر اليوم ما نصورش باش نجم.
I'm gonna post a poll about it في الجروب and we can talk more about this problem. Okay. أنا اليوم حبيتكم تاخدوا فكرة على ال double index decision variables since هذيك الحكاية جديدة. مادام بربي كنا نجمو نخليوه نهار الأربعاء الصباح على خاطر ديجا غدوة عنا سيونس تي دي فينانس وويب ديف دونك باش مش نجمو نلحقوا الكل فهمت. يا أخي مش الكويز 8 متاع الصباح؟ لا في بالي 8 متاع الليل. 8 متاع الليل أوكي ماشي. لحظة بركة من نثبت. 8 p.m. أوكي 8 p.m. أنا طلعتكم تشويس يا إما باش يكون نهار 3 معناتها في الليل نجمو حتى 8 p.m. وإلا تكون نهار الأربعاء الصباح. أوكي I will give you the choice. اوكي باهي نكملوا هذايا ولا عداو؟ يس اوكي باهي شنو هي البارامترز اللي عندنا؟ لهنا عندنا شوية كالكول يظهر لي. باهي عندنا profit for every product orange juice وإلا اللي sold in bags. عندنا profit J which is equal to revenue معناتها selling price revenue J minus الcost. اوكي هذوما معناتها calculations to be done before you معناتها you start you start this solve معناتها إذا كنت باش تsolve the problem this is what you're gonna do first. okay باهي شنو هي next parameter? we have the available amount of oranges of grade I هكا ولا so available I. We have شنو هي the average quality هكذا. So we can call it quality J or grade J, Pluto I. شنو تحبوا نسميه؟ I'm just gonna call it grade I. Yeah, the average grade. Okay, just a second. ميسي فما فرق بين الافريج جريد والافريج كواليتي؟ No, it's the same thing. Grade of oranges of type I. باهي the grade of هي دوني معناتها الجريد تاع الكواليتي ولا الجريد. باهي شنو هي عندنا آخر؟ عندنا required grade في of the oranges في البرودكت 1 or 2 هكا ولا؟ I'm just gonna call it required. Required J.
باهي هذوما البارامترز اللي عندنا. نبداو الموديل متاعنا. اوكي كيفاش نكتب الموديل متاعنا؟ decision ال objective function كيفاش؟ هيا عاد الوقت بشوف max z equal to هاي maximize the profit. Yes, we maximize the profit. نعملوا السم على شنو هي اللود؟ سم على الاي والجي هيك ولا؟ أما مادام مش لازمنا نعملو كالكول متاع revenue minus cost. يس وقت اللي باش نعملوا باش نحلوا البروبليم باللينجو we have to do الكالكوليشن هذاك على الاكسل قبل ما نبداو نخدموا. اما تو since we're just doing the formulation we're just gonna باش نحطوها في الاكسبريشن profit J. okay okay I'm just gonna write usually it would have been better if we formulated هذه في simple form. It's okay. X I J ثم شكون مش فاهم سمعت شكون تكلم. If you don't understand this objective function رجعها ل simple form and it will make sense. Okay? I'm sorry I'm going too fast على خاطر you're not interacting with me so I assume اللي نكتب فيه واضح. So subject to شنو هي الconstraints اللي عندنا؟ Then for every product عندنا a required grade هكا ولا required average quality or grade هكا ولا؟ Sorry, Noor, I don't get exactly what you're saying. Did you get the calculation available? I don't get what you mean. Ranges should be at least 7 and should be at least 7 or should be at least 9. Yes. بما أننا نعمله في compact form. So the average grade معناتها sum of XIJ اللي هو the quantity of oranges of grade I used in product J multiplied by the grade I should be greater than or equal of XIJ sum تاع XIJ multiplied by a required. هذا كيما الإكزامبل اللي كنا نحكيو عليها قبيلة. It's an average. So instead of dividing by the sum of XIJ over the required, we just bring it to the other side. No, sorry, that's not it.
فما شكون فيهم ولا إيه؟ مادام لازم نعمل الكالكول متاع الافريج. الكالكول متاع الافريج اللي هو كيفاش الكالكول متاع الافريج؟ باش نضربوا الجريد متاع كل واحدة وبعدها نقسموا على السهم متاع اكس اي جي. plutôt the grade I times the quantity of the oranges of grade I to use in product J. هذا هو average quality. ما كنتش فاهمين. Okay, I think مادام ما فهمتش علاش معناها هي مش نكتبوا رانا نقسموا على sum of x i j خاطر تولي non linear، اما هي نورمال ما باش نحسبوا الافريج نقسموا عليها، معناها نضربوها في الكوتي الاخرى. ضربوها فيه. Okay, let's make a deal. I'm going to باش نعطيكم chance تخدموها، باش نعطي لروحي chance أنا نلقى طريقة خير باش نفسرها لكم. And we will cover it in the Q&A session. متفاهمين؟ اوكي مس. Okay. Yes مع miss. الوقت. Yes نور عندك question شنو اللي هو؟ Noor, c'est bon le question tag. Do you think I should watch the first tutorial session or just the second one? You don't have to watch the recordings with Twat. Just watch the videos اللي I posted on the group today. Also, I will be sharing some materials about Lingo. Okay. واذا كان باش يتواصل الاتندنس هكا في السيشن هذيا راهو it will be redundant معناتها يظهر لي معناتها النجم نحيها معناتها خاطر معناتها all due respect معناتها لكم انتوما اما ثم 18 واحد حضر السيونس هذيا من اول سيونس وتوا ثم 3 معناتها واذا كان عاملين على معناتها الفيديوز نتاع السامريز راهو I'm not gonna be posting summaries all the time معناتها عملتها exclusively for this time على خاطر ما قريتش نهار الخميس والجمعة. واضح ولا؟ The problem is the timing of the session. نور انت نورمالمون مش باش تحضر نهار الجمعة معناتها عملت لكم نهار السيونس نتاع نهار الجمعة على خاطر انتم ما تنجموش تحضروا لا الاثنين ولا الخميس. ما تنجمش نهار الجمعة زاد. لا انت باهي مش مشكلة انت you can't attend. اما نورمالمون السيونس هذيا كانوا يحضروا فيها 37 or more. So إذا كان معناتها مش باش يحضروا معناتها تولي مستغنين عليه الوقت هذا معناتها. مادام السيشن متاع نهار الخميس. لا نهار الخميس باش نقري خاطر ديجا موخرين. نهار الخميس والجمعة زاد. هذا باش نقرو. أي معناتها بالطبيعة إذا كان تحبوا إذا كان تحبوش مش مشكلة. معناتها أنا I got the impression أنتم اللي لحظة إذا كان أنت حضرت اليوم راهو you don't have to attend on Thursday and Friday معناتها سي بون معناتها كل واحد يحضر في سيشن بركة باغ. واضح ولا؟ معناتها you don't have to attend all sessions. أوكي يعطيكم الصحة.
I will see you إن شاء الله غدوة وإلا نهار الأربعاء الصباح. Thank you very much. I'm gonna end this session now.